பத்திரிகையாளர்களின் பாராட்டு மழையில் ஃபயர் February 14 முதல் உலகெங்கும் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். It's finally happening. 7 மாஸ்டர்ஸ் பின்னாடி இருந்து கேம் ஆஃப் சேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க. Hello, yeah. So first of all, I want to thank all of you assembled here. And yes, thank you, Sid. Thank you, Blair. Thank you, Suren. Thank you, Sidin. And thank you, Shivraj. Thank you, Meena. It's been a profound journey, I would say, because right at the outset, this whole, I still have to pinch myself to see if I'm really here, launching a movie, because it just feels like a dream. And from the beginning days, during the conceptualization of this whole documentary with Sidin and the crew, it was so, the ideas that they put across to us, and the way that they thought about bringing our vision on the big screen, I couldn't connect with before because I've never been in this before. But at the end of it, now we're all here, and we do have some very, very powerful stories that are real, of real heroes, and it's just been a journey that I feel is not possible without divine intervention. So all the years that we've helped and coached many people, it's beautiful to have their stories on the screen finally. And yeah, that's it. So thank you, Sid. Can't wait for this message of ours to go far and wide. And it's truly time for a change in the education industry and the way all of us think and interact and talk to each other. So that's it. Thank you so much for this opportunity. Thank you, my mom, for being here as well. Thanks. Yes. Yeah. Let's give it up for Vanita. Thank you so much, Vani. The next person I want to introduce, some of. Thank you so much, Thank Siddharth. you. Thank you. To all the beautiful people here, I would like to take this from them, the learnings I've been doing all these years, trying to influence people who are above 40, women above 40. I'm from Hyderabad, and my life was very different. When I got this offer, I felt like a deer when the story was discussed. But what will I do here? How will I show my emotions? But the energy, the way they took us through the whole of this process, the emotions which came out, I would like to share a little metaphor kind of a thing. A huge mountain. I crashed to the mountain and I felt like a giraffe. The impact of the movie, The Game of Change, is like making me big and making me feel, oh my God, life is so beautiful. It doesn't matter what you're leading, but look at the way you're impacting. So I want to invite all of you all for this beautiful game of change and see the way the emotions, unfiltered, raw, uncensored, coming out in a beautiful way. Thank you so much, Siddharth, for giving me this Thank you, opportunity. Geeta. Thank you. Thank you so much, Geeta. Next, I would like to introduce. Years. So no journey is small and no journey is impossible. To all my amazing mentors, இந்த படம் வந்து எப்படியாச்சும் சத்தியம் ரிலீஸே பண்ணி ஆகணும்ட்டு இட் வாஸ் அ டிசிஷன் தட் வி டுக். அண்ட் ஐ நோ ஹவு சுரேன், பிளேர், சித்தார்த் அண்ட் ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஒர்க். சத்தியம்னா சென்டிமெண்டா இல்லையா? ஸோ அந்த சென்டிமெண்ட் எப்படி விட முடியும் இல்லையா? வேலை விட்டா கூட பேர் இந்த ஸ்க்ரீன்ல வரணும். அதுதான் என்னோட ஆசை. நான் எப்பவுமே வந்து சினிமா இஸ் கனெக்டட் டு மீ அண்ட் ஐ லவ் சினிமா. ஃபேமிலியில கூட இருக்காங்க. இந்த படத்தை பத்தி பார்க்கும்போது நீங்களே உணர்வீங்க, எதுக்கு நீங்க படம் ஓடாத டைம்ல எல்லாம் படம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. கரெக்டா? ஆனா தட் இஸ் வை வி ஒர்க்ட். 60 minutes டாக்குமெண்ட்ரி, கிறிஸ்ப், கிளீன், இன்ஸ்பைரிங், பாயிண்ட் டு த பாயிண்ட், அண்ட் இட்ஸ் ஹார்ட் ரேசிங். அந்த every moment there'll be a tear in your eye. Nanu Siddhartha, we watched it about 20 times and we cried 20 times into 20 times. So we know how much has gone behind it. And yes, in the level ku reach aganuna, it was not possible without my daughter and my son waiting for me to not change so that I can play the game of change very well. They didn't let me change at all. They said, you be a mother who's rebellious and weird. You're a weirdo and it's okay to be that. And my mother, அம்மா வந்து எப்பவுமே she's inspiring. அவங்க வந்து ஏஐ எனக்கு வாங்கிட்டு எனக்கு புரியல அப்படி என்ன பேசுறேன்னு சொல்றதுனால ஐ டிரான்ஸ்லேட் இன்டு தமிழ். அண்ட் மை சிஸ்டர், பிகாஸ்
எல்லாருமே பார்க்கறது வந்து one part of it, but she's the background who does all my work in the thing, plus my friends, Ansar, Meenakshi Anna, all the press and media. PVR மீனான்ட்டு யாருக்கும் தெரியாம இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா இல்லையா? ஆனா இந்த PVR மீனான்ட்டு பேர் கொடுத்ததே PR சதீஷ் தான். எங்க அவரு? சதீஷ்க்கு ஒரு கை தட்டிடலாமே. பிஆரோட மெயின் ஜாப் என்னன்னா, நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டார், அவர் கமல்ஹாசன் சாரோட பிஆர்ஓ. நான் கெத்தா சொல்லிக்கிறேன், என்னோட பிஆர்ஓ அவர் தான் அப்படின்ட்டு. So thank you Satish, and thank you Syed and Vicky and all my team and everybody here who came to support me. உங்களை மாதிரி தான் நானும் ஒரு ட்ரீம், ஒரு கனவோட இங்க ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர், கோ ப்ரொடியூசரா இருக்கேன். என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ கொஞ்சம் நல்லா எழுதிருங்க. அதுல மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும், பட் தயவு செய்து எனக்காக கொஞ்சம். தேங்க்யூ so much for having me here today. Thank you. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். கண்டிப்பா ரிவ்யூலாம் பார்த்து எழுதிருவாங்க தான் நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் முகத்துல நீங்க வந்தோடனே ஒரு சிரிப்பு தாண்டவும் ஆடுது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஆஸ் அ கோ ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ ஆல்சோ மேம். ஸோ ஓவர் டு சித்தார்த் சார், பிகாஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாஸ்டர்ஸ் அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் நான் விரும்புறேன், பிகாஸ் அவர் தான் இனிமே கிளாரிட்டி இருக்கும்னு. ஸோ ப்ளீஸ் சார். We'll get to know, through the documentary. And Vishal, what was your experience? So how many of you would like to know what is common in each one of us in this room? Just raise your hands. How many of you want to know this in just 3 words? What is common in each one of us? Just raise your hands. Okay. So the common thing in each one of us that everybody in this room, we all are a story. If you agree, just raise your hand one more time. Everyone is a story. And when my mentor reached out to me for listening to my story and reaching out to the other people, it was a very emotional moment for me. Because when I was shooting for this movie, there was a moment I was like very emotional, and my left brain was saying, do I really need to tell this to the world? And my right brain was saying, let's do it. So there was a lot of cuts, I remember, but in the end, I wanted to show that vulnerable part of me that, I have suffered. And as the verse says, the game of change, I can vouch on this. After this documentary, the Indian cinema would not be the same. It's going to be a big change that is going to come. And I can feel that not just because my mentors are here or my team, my friends or my masters are here or I'm in front of camera. I'm saying because I know these characters who've been playing this role and they are just marvelous. And all I can say is it's my new life. So when you have a new life, you have a new birth. When you have a new birth, you need to have a father. So I can proudly say, here's my father Siddharth, here's my grandfather Suren, and here's my great grandfather Blair Singer. So that's my story, and it's going to inspire millions and millions of people. Thank you for this opportunity, Sids. And I'm ready. Universe can use me in any way, and I just want to make this world a better place. Thank you. Thank you so much, Vishal. Yes, go for Okay. it. Vishal. Hi. So, Vanakkam. I heard this word. Everyone saying so. And Namaskar. My name is Kushal Kulkarni. And surrendering myself to the divine force, my parents, blessings of my parents Sharad and Shaila Kulkarni, and my guru Siddharth Rajshekar, and his gurus Blair Singer and Suren sir. Talking about the movie Game of Change and my experience, what I've experienced is it's not about the eyesight, it's about the vision. And when you look into the world, when you speak with the world, with your inner eyesight and inner voice, that's the game of change. And the real actors, it's not just a story to share on the screen, from the screen to the people. It's the real story. And it's not just our story, it's everyone's story. Because I believe we all have challenges. Our challenges are different, but the attitude, the mindset that we require, we all have the same mindset to find. The actors, we all have the same attitude and mindset. And by any means, if you get stuck in this journey of life, or if you want to grow, then I would invite you all to watch this movie, Game of Change. Just want to say that. Grab your tickets, fasten your seatbelts, because we all are going to fly. This is Kushal Kulkarni. Thank you. Thank you so much, Kushal. Thank you. Next, I would like to to our mentors, my coach, Blair, Suren,
Meena, all of you members of the media, thank you so much for giving me this beautiful opportunity. When I went through what I went through many years ago, I had a dream that I have to send this message out, but I didn't know how. But I kept dreaming and I didn't give up. And when I was shooting, when I got this opportunity, I just grabbed it because I knew that I wanted to just send this message out. But most important was when I did the shoot, I actually felt what I went through at that moment. And then when I started sharing my message, I was just overjoyed by just sharing the message that if I can do it, everyone in India can do it as well. And today, at the age of 59, I stand here dreaming tall and super grateful to be part of this film. Thank you so much. Thank you so much. Zinaz. Thank you so much for being an inspiration. Next, I would like to introduce Geeta Miklanini. So, round of applause for Geeta. Geeta has been a huge inspiration who literally redefined her life, her story. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் மோர் தென் ஒரு 1000 படம் வந்து இங்கே உட்காந்து பார்த்துருப்பேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானும் பிக் ஸ்க்ரீனில் வரேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு. என் பேர் டாக்டர் பிரபாகர் ராஜ். நான் ஒன் ஆஃப் த 8 கோச்சஸாக இந்த மூவியில் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு thank Siddharth sir and Siddharth Rasek sir to having let me to share the screen space with the legendary leader Mr. Blair Singer and Mr. Surendran sir. It's been an honor. ஸோ நாங்கள் வளரும் போது இவங்களை பார்த்து தான் வளர்ந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கோச்சா இவங்க கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே சூப்பரான ஃபீலிங். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் த வேர்ல்ட் நீட்ஸ் மோர் கோச்சஸ் அண்ட் லீடர்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மூவி வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ லைஃப்ல என்ன பண்ணணும், ஆனால் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும், ஆனால் என்ன பண்ணணும் தெரியாத ஒருத்தருக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு கைடிங் வேவா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பிரசன்ட் மீடியா எல்லாருக்குமே நன்றிகள். அண்ட் செட்லையுமே ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தது. ஸோ நம்ம பாஸ்ட்டை நம்ம மனசுல தான் வந்து ஓட்டி பார்ப்போம் இல்லையா, ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி இந்த ஸ்க்ரீனில் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஃபீலிங். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் த ஹோல் டீம், க்ரூ, டைரக்டர், ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்குமே நன்றிகள். ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த மூவி and thank you so much. Thank you, Dr. Prabhakar. Round of applause for Dr. Prabhakar. I want to first of all pay my respects and obeisances to my spiritual master, because this is an expansion of his vision, and I want to pay my obeisances and respects to Blair Singer over here. So I want all of you to give a round of applause to our master and Suren. A round of applause for Suren for being the inspiration behind all of this. So I'm a college dropout, don't have a degree, and while everybody thought I was just another dropout, thanks to the mentors who came into my life, I was able to pave a path of my own with an amazing community, and this documentary is to show to the world that anybody can achieve anything if they are in the right environment, if they're in the right space. So I prepared a script. I just want to read this out, and especially I want to thank all the press. I want to thank all the masters over here, everybody for being here. I want to thank my family. So I want to thank everyone here. You know, sometimes the most powerful stories come from questions we ask ourselves. For me, that question was, what if we could show the world not just where the education system is going, but to also show the world where our education system is coming from. And India has always been that wisdom hub, wisdom capital of the world. And every time Suren used to share the picture of Nalanda University in all our events, we used to get the goosebumps. Like, there's something about India which the world does not know yet. Maybe the world knows, but the world needs to actually understand the essence of what it is. So as a coach who has had the privilege of building a community of over 30,000 people, and our collective influence of our amazing masters who've been featured on in this film, our collective influence is easily over 1 million people that we have been able to reach over the last 5 to 6 years. So I've seen firsthand how education can transform lives. But standing here today, launching the game of change, I feel like a student again.
a student of history, a student of legacy, and a student of what's possible, possibility. This documentary isn't just a project, it is a love letter that we want to give to our India's educational heritage. When we began exploring the story of Nalanda University, we uncovered something extraordinary. It's a testament to India's contribution to the global education in so many ways, because people used to come to India and learn back in the day, especially the Asian regions. And it has been forgotten now, and not many people know about this. So this isn't just history, it is our legacy and it is our pride. And that is why the purpose of this documentary is to bring that vision of India to the world and let the world know that this is where it all started, and eventually how we can make this one global learning family, a family of global learners, where we are going beyond the traditional forms of education, where learning is about continuously evolving and being a lifelong learner. So you might wonder why a digital coach like me would want to get into a documentary filmmaking like this. The answer lies in something that I've learned from thousands of professionals and entrepreneurs and dreamers across the globe, and especially in India, in our community of over 30,000 experts. Every single one of them have a story in them. Every single one of them have something to give back to the world. So the transformation happens when we connect with our roots while reaching out to the future. Especially now we are living in a world where things are moving really fast. AI is like taking over the world. The system needs to speed up, and the only way we can speed it up is by creating a new breed of teachers, mentors who are implementers. So we see ourselves as an ambitious, we see ourselves right now in an ambitious challenge to tell that this expansive story that we are going to be sharing the documentary is within 60 minutes. So yes, you've already heard the questions. Why not make it longer? But you see, in today's fast-paced world, we need to create something that would resonate even with our youth. And that is why we thought about it. And every minute in this documentary has been crafted with the youth in mind. We want to inspire the young generation now to become teachers, leaders, and inspirers. This journey wasn't easy. We had a budget of 1.5 crores and a tight 90-day production schedule. And we had to be incredibly focused and efficient to pull this off. So I want all of you to give a round of applause to our entire team for putting this together. Amazing job, team. Yes. Watching our team piece together ancient wisdom with modern aspirations, seeing the passion in every frame, it reminded me why we started this journey in the first place. This documentary is more than just a film about education. It's about identity. It's about legacy. It is about possibility. When you watch it, you will see how our ancient systems were built on strong values and principles. It was not just about, scoring better marks or, it was not about a competition there. It was a lot of collaboration that was happening in the past, and principles that the world is now rediscovering after so many years. So you'll understand why India was once known as the Vishwaguru back in the day, the teacher to the world, through this documentary. But most importantly, this documentary is about you, every single one of you. It's about us and how we can work together to uplift our society by being lifelong learners. It's about recognizing that the power to transform education lies within us, and our understanding of where we come from combined with where the world is going. We need to have all these angles in mind. So through Game of Change, we are not just telling a story, we are igniting a movement. We want everyone to learn, keep learning, keep growing. Yes. So as I wrap up this, I just want to say that as we prepare to unveil our labor of love, I want to thank every single person who believed in this vision to be a part of this project. I want to thank my incredible team here and our dedicated crew and everybody who supported us. And this would not have been possible without you. Once again, round of applause to the entire team behind this. Thank you so much. Because remember, change isn't something, it's not just about moving forward.
It's about understanding where we come from and understanding that knowledge that we need to build a better future for a better India, for a better world. Game of Change is not just a documentary. It is a reminder that we are all part of this legacy of learning. And this is a legacy of learning that has spanned so many centuries from the past, and a legacy of learning that we need to carry forward for many centuries into the future. So thank you for being a part of this journey. I want to thank all the press for your for being here and capturing this special moment for all of us over here to deliver this message. Because together, let us inspire the next generation to embrace both the heritage of our country and the potential of India, what we have to take our wisdom to the world. Because sometimes, to change the game, you need to understand who wrote the rules in the first place. And the best part is we can create our own rules. Thank you so much. Thank you. On the movie. First, a big thank to all the press people here. Game of Change. சிம்பிளா சொல்லணும்னா தமிழ் பேசலாம் அம்ஜிக்கிற மாதிரி இருக்கும், பரவாயில்லையா? வீடியோ எல்லாம் போட மாட்டீங்களா? அதை யூடியூப்ல போட மாட்டீங்களா? அதான் தேவையா? கண்டென்ட் வந்துச்சு உங்களுக்கு. ஏன் இந்த டாக்கி ஃபிலிம் ரொம்ப முக்கியம்? எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கீங்க, கரெக்டா? ஸ்கூல்ல எத்தனை பேருக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி, கால்குலஸ் சுத்தமா பிடிக்காது? உண்மையா சொல்லு. இப்படி கை கால் தூக்கணும், கரெக்டா? ஆனா என்ன பியூட்டின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கண்ட்ரில நம்ம யோசிக்காமயே நிறைய பண்றோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி, கால்குலஸ் பிடிக்கல, ஆனா உங்க குழந்தைங்களை அதே ஸ்கூலுக்கு அதை படிக்க வெம்புறீங்களா? கரெக்டா? யோசிக்கவே மாட்டோம், கரெக்டா? The way Indians are, பெரிய டிஷ் நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். ஆனா பக்கத்துல இருக்க வெஜிடபிள் கிட்ட 10 ரூபாய் சண்டை போடுவோம். இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன? 50 வருஷமா ஃபாலோ பண்ற எஜுகேஷன் சிஸ்டம், மாறாத எஜுகேஷன் சிஸ்டம், நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கிடையாது. பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து இந்தியால எடுத்து வந்தான் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம். எதுக்காக எடுத்து வந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒர்க்கர்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் கேள்வி கேட்க கூடாது, சொல்றது கேட்கணும், பிளைண்டா நம்ம சொல்றது மட்டும் கேட்கணும். அதுக்காக கிரியேட் பண்ண எஜுகேஷன் சிஸ்டம் 50 வருஷமா மாறவே இல்லை. எல்லாரும் அதை பத்தி பேசின்னு இருக்கோம், ஆனா யாரும் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளோட ஹிஸ்டரி சித்தார்த் கரெக்டா சொன்னாரு. நலந்தா யூனிவர்சிட்டி 800 வருஷத்துக்கு உலகத்துக்கு நம்ம தான் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுத்தோம். உலகத்துக்கு 800 வருஷத்துக்கு, 5வது செஞ்சுரில இருந்து 13 செஞ்சுரி வரைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஹெரிட்டேஜ் இருக்க கண்ட்ரியில இத மாதிரி எஜுகேஷன் இருக்கணுமா? இதான் கேள்வி. சோ 2018ல நான் எழுதினேன், நம்ம ஏன் உலகத்துக்கு திருப்பி அதே மாதிரி மாறக்கூடாது? இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறினா என்ன ஆகணும்? நம்ம ஏன் நல்ல டீச்சர்ஸ், லீடர்ஸ் இந்தியால உருவாக்க கூடாது? இங்க உருவாக்கணும்னா உலகம் வந்து நம்ம கிட்ட கத்துப்பாங்க. அப்படி கத்துக்கினாங்கன்னா இந்தியா கேன் பிகம் த கோச்சிங் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட். இது எழுதும் போது சித்தார்த் ILH என்ற கம்யூனிட்டி ஆரம்பிக்கல. சோ இந்த விஷயம் வந்து நான் சித்தார்த்துக்கு ஷேர் பண்ணேன், எங்களோட குரு பிளயருக்கு ஷேர் பண்ணேன். அப்படி ஆரம்பிச்சுதான் இந்த கேம் ஆஃப் சேஞ்ச். So first, Siddharth, big thank you. Without you, this is not possible. Only one man could have taken this and taken to this level. Guaranteed. இந்த டாக்கி ஃபிலிம் வந்த அப்புறம் எல்லாரும் இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி யோசிப்பீங்க. நம்ம பசங்களை இதே ஸ்கூல்ல போய் இதே ட்ரிக்னாமெட்ரி, கால்குலஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத படிக்க வைக்கணுமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. ஏன் ஒரு மாற்றம் ஆகக்கூடாது? அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது ஏன் படிக்கக்கூடாது? அதையே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட இருந்து படிக்கக்கூடாது? இந்த கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறும். எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறியே ஆகணும். ஏன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு 50 வருஷம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொடுத்தா அவங்களும் படிக்க மாட்டாங்க, பேரண்ட்ஸையும் கேட்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது, டைரக்ஷன் இல்லாம உலகம் போயின்னு இருக்கு. So this is very very important. Perfect timing, Siddharth, for getting this. I am so happy that this is happening. I want to thank my master, Blair Singer. இவர் இல்லைன்னா எந்த சேஞ்சுமே நடந்திருக்காது. Can you please give round of applause to? Thank you, Blair. அவரை நாங்க மாஸ்டர் ஆஃப் மாஸ்டர்னு சொல்றோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்களை எல்லாம் உருவாக்குனார் அவர் தான். அவரோட விஷன் தான் இன்னைக்கு நாங்க ஃபாலோ பண்றோம். So thank you. And every single story. ஏன் இது டாக்கி ஃபிலிம், டாக்கி ஃபிக்ஷன் சொன்னார் அவரு. ஏன் இது பவர்ஃபுல் கேட்டீங்கன்னா, ஒருத்தங்களை மாத்தணும்னா ரெண்டே வழிதான் இருக்கு. அவங்களோட என்விரான்மெண்ட்டை மாத்தணும். செகண்ட், யாருன்னா அவங்கள மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து லைஃப்ல ஜெயிச்சதை அவங்க கிட்ட காமிக்கணும். இது ரெண்டு பண்ணணும், அவங்க மாறிடுவாங்க.
இதுதான் இந்த டாக்கி ஃபிக்ஷனோட பவர். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் சாதாரண மக்கள், உங்களும் என்ன மாதிரி. தனி ஸ்கில்லு கிடையாது. ஒரே ஒரு ஓப்பன் தான், நான் லைஃப்ல கத்துக்கணும், ஜெயிக்கணும், கத்துக்க நான் ரெடி, அவ்வளவுதான். அப்படி ஆரம்பிச்சவங்க இன்னைக்கு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, வெரி ப்ரௌட். இது ஒரு ட்ரீம், ஒரு 7-8 வருஷம் முன்னாடி. இன்னைக்கு அந்த ட்ரீம் நடக்குதுன்னு பார்க்கும் போதே it is unbelievable. So I want to thank Meena for making it happen. Thank you, Meena, as a producer. If not for Meena's support, I don't think this would have happened. And Vani, silent person behind Siddharth. Thank you, Vani. Where are you? Wherever you are. Thank you very much. And all the masters, thank you for being an inspiration to us, because you being successful is letting us live our mission. And today you're going to inspire a generation now. So thank you so much. And once again, the creative people, நான் ட்ரெய்லரை பார்த்தேன். I had a chance to see the uncut version of it. What you have done is brilliant. ஒரு நிஜமான ஸ்டோரிஸ் எடுத்துன்னு வந்து இந்த மாதிரி அதான் சொன்னார் சித்தார்த், இன்னைக்கு நீ ஆக்டர் ஆயிட்டு தெரியுமா அப்படின்னாரு. அது ஆக்டரா எப்படி, நான் எங்க ஆக்ட் பண்ண அப்படின்னு. இல்ல நீ ஷூட் பண்ணதான் ஆக்ட் பண்ணிச்சு. So they showed me that I didn't act. I just spoke what I felt and they made me an actor. So thank you to the full team behind it. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம். But thank you to the full creative team behind it. Very happy, very proud. We really want your support. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறணும்னா அது நம்ம கையில இருக்கு, உங்க கையில இருக்கு. இந்த மெசேஜை எவ்ரி யூடியூப்ல அண்ட் எவ்ரிவேர் டு டேக் இட். ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். ஒரு 5-10 வருஷம் பத்து நம்ம திருப்பி யோசிக்கும் போது சத்யம் தியேட்டர்ல இங்க உட்காந்து ஒரு டாக்கி பிலிமால இந்த உலகத்தையே மாத்தணும்னு நம்ம நினைப்போம். இதான் என்னோட தேங்க்யூ so much. Thank you, Siddharth. Thank you, Suren. Meena. Just